is war, einer dieser, eigenartigen, Tage Anfang November, an denen der Nebel wie ein Dix Graus like Antok, tief, aber London lit, das, Gurgosch, der Hof auf dem Kopfsteinpflaster, dein tieft an den Gaslatornen, in an gespenstischen Schimmerverlies, ich warspept, Abend, in die Baker Street zurückgekeert, min Stifel Klatschnis, an de min Stimmung etwas erschkippt, Wonder Tristes, de Wetters an der Monotony, nor am Sherlock Holmes in stiller Erwatang an Zutrefan, asa im Schneiders Dinsin Cecil, die Finger aneinander gelegt, den Blick auf die Tour gereckt, als Erwort, das, sie jeden, Moment von selbst, Offspringen Word, du bist spept dran. Watson bemerkt, ohne aufzusehen, das Taxi war langsam und du hast 5,5 Minuten vor dem Tobackladen. Guartet, obwohl du nichts gekauft hast, merkwürdig, ich gescherte, Kim, Ernst, Holmes, sehen Sie mich jetzt genau, einander sehen Sie auch noch, Schloss aus der Zigarinasch, diesmal near Ersters. Die Spiegelung, in den Fensterschiebern, Erzgeld, Geschichten, viel ehrlicher, Elsder, Durchschnittsmens, Bever ich gegen, die Verletzung, meiner Privatsvor, Protestieren, Kant, kloppt is, heftig en dörter dreimal, Kurs hintereinander, dan noch immer mit deutlichem Zeigern. Holmes' Finger zuckten leicht, and higher glob ich, liet der Grund, für ihr, was Pete Rucker, Mrs. Hudson, sehen Sie so freundlich, an der Fuhren Sie, unseren Gast hinauf. Einen Moment später trat ein großer, elegant gekleideter Herr in einem braunen Chesterfield-Mantel ein. Sein Gesicht war, ingefallen, und bleich, sein Bewegungen waren, von einer Emotion gepaart, die nur schwer unterdrücken kann. Sein Behandschiitenhand umklammerten, ein längliches Paket, sorgblottig, in dicken Musseln, gewickelt an der Mitte, einfache Schnur verschnürt. Mr. Holmes, sagte mit engrispenter, aber ruhiger Stimme, ich bin wegen meiner Schwester hier, sie wird vermisst. Und ich glaub nein, ich wissen das der Inhalt dieses Pakets, den Schlüssel zu ihrem Verschwinden entholt. Holmes dutet auf den Still gegenüber. Sie haben min Aufmerksamkeit, Sir. Bitte setzen Sie sich. Ihr Name, Julian Ascot. Ich bin Unterstaatssekretär von Lord Halberd im Innenministerium. Min Schwester, Miss Isadora Ascot, ist ein Bekannte, Schneiderin, MIT, einem Atelier in Kensington. Sie wurde seit 3 Tagen nicht mehr gesehen. Ein Professional Schneiderin, sagen Sie, Holmes, Eugen lugtaten schwach auf. In der Tat, sie war bei einer gewissen Londoner Elite sehr gefragt, insbesondere für Abendgarderobe an der Theater of Trudge. Letzten Donnerstag hat sie ein Kleid für die Schauspielerin Lillian Vane gefertigt. Sie liefert es, noch am selben Abend, persönlich A.B. Seitdem wurde sie nicht mehr gesehen unter das Paket, fragt Holmes und gestikuliert. Ascot legt es auf den Tisch und schnitt vorsichtig die Schnur durch. Darin lag ein Kleid opulent im Design, aus feinem schwarzen Samt MIT Goldstickerien und den Schumen. Da is war nicht die Handwerkskunst, die unsere Aufmerksamkeit erregt. Is war die. Tatsächlich das Kleidwan in ein Notch awan. Jed not ist sichtbar. Jeder Stick ist umgekehrt. Das Oberteil ist verdreht. Die Hormal sind in Entergengits rich tangent. Holmes standoff. Und die Butte sich aber den Tisch augenblicklich kein einziger Fehler in der Verarbeitung. Und da ist es umgekehrt. Als war es absichtlich so gemacht worden, Geno.
Sagit Mr. Ascot, mein Schwester hat keine Nachricht hinterlassen. Ihr Lehrling hat dies in einem verschlossenen Schrank in der Werkstatt gefunden. Sie war so gefaltet, verpackt und versnurrt, wie sie jetzt sehen. Holmes, vor mit den Finger, ober den Saum, rock am Stoff, und nicht Kienstobers, letzt Wotsch frisch gent. Das Kleid ist neu, aber nicht zum Tragen gedacht, nicht in diesem Zustand, Watson. Sie erinnern sich vielleicht an den Fall des umgedrehten Geigers, bei dem ein Hinweis in der Umkehrung eines Fotos versteckt war. Das hier kommt mir hunlich rückwärts vor, und es war absichtlich. Ich kannt mein war nicht verbergen. Also ein Nachricht, möglicherweise, oder ein Warning, oder ein Rätsel. Mr. Ascot vor Holmes fortankehrt zu seinem Platz Zurich, was ist mit Miss Vane, der Schauspielerin es Kleidungstag in Auftrag gegeben hat. Sie behauptet, sie habe Isadora nie gesehen. Das Kleid sollt hinter der Bonde Lyceum Theater abgegeben werden. Aber Miss Vane sagt, sei nie angekommen. Holmes trommelt mit den Fingern auf. Die Armlen, ihr Schwester, ist Kolsosuschen ihrem Atelier in Kensington und dem Lyceum verschwunden. Ein Schauspielerin behauptet, sie nie gesehen zu haben. An der Stadt eins fertigen Kleids haben, where diocese absichtlich verkehrt herem Kleidungstag, verda die Police Inspector Lestrade hat ein Aussage aufgenommen, aber betrachtet den Fall als ein Fix. Verschwinden. Dem Stimm, ich nicht, so, ich auch nicht, meldete Holmes, nicht nur die Hurungen der Beteiligten, sondern auch die Art. Tunde was, der Beschäft selbst haben etwas Theatralisches, a Standoff, plötzlich, voller Energy.com, Watson, where haben keine Zeit zu verlieren, zuerst in Miss Ascots Atelier, dann vielleicht, eine Vorstellung, aber Holmes siegt, ich beroscht, wissen wer berhaupt, wohl wer suchen, glänzenden Augenem. Nicht was Watson.warum. Die Antwort lotet rückwärts. Anduin wer lesen wollen müssen, wer am Ende beginnen, und damit das Geheimnis von die Schneiderin, die Wahrheit rückwärts erzählt, begonnen.is. Warfast nun am nächsten Morgen, als wer in Kensington, Enkeman, durchfeucht nebel der Stadt, wollt sich, noch immer, nicht von den, de Curren, Hibben, Holmes, eingeholt, in seinen langen, grauen Mantel an der Mitte, einem Schal, der darauf hindert, dass ihm der Winterinbrock nicht entgangen war. Ging mighty einer ruhigen Intensit, die ich mittelweil kennt, seit where die Baker Street verlassen hatten, hat kaum gesprochen abgesehen von gelegentlichen Bemerkungen zu unserem Weg oder einem halb ausgesprochen Satz, der im als mir zu dirnen schien, das Schneideratelier von Miss Isadora Ascot befand sich im oberen Stockwerk eines rotgemarten Stadthauses in den Pembroke Gardens, eingebett zwischen einem Verlagsbüro und einem bescheidenen Tissalon, die beide framorgens geschlossen waren. Ober der Tor prangt in Goldbuchstaben, Maison Ascot Costumier, obwohl der Name Continental Ansprach suggerierte. War das Gebgut selbst typisch Englisch, schmalt ordentlich und schlicht in seiner Erscheinung, dat Mr. Julian Ascot hat sich zu uns gesellt, wirkt gelassener als am Vorabend,
aber immer noch sichtlich besorgt. Holt einen Schlüssel hervor und ließ uns an das Atelier tragali, Kensikan, Fleigiger, konfrontiert, bollen, feiner, Seid und desamt. Skamten die Wand, Schneiderpuppen standen halb bekleiden, glitzernden Kleiden da und bunt Garnrollen füllten die Regel. Vor einem Fenster lag, einzig, neidisch, burstem mit Skissen, Stoffresten und der Duft von Lavendel, und der Stärk lag in der Luft. Hier sagt Ascot, und der fortans, in den hinteren Teil des Ateliers. Das ist der Schrank, in dem das ungedreht Kleid gefunden wurde. War verschlossen, milli die Ausschubung. Meiner Schwester fand ihn am Morgen nachdem Isadora nicht zurückkehrt war. Holmes nicht war, dem Kleiderschrank und der Untersucht Schloss und der Scharnier. Holt an Lupe hervor und der Prachtית das Schlosserloch, mit einer Jonayuki die Ascot-Nerves matcht. Es gibt keine Ansichten für einen Einbruch, murmelte Holmes, sie selbst abgeschlossen haben. Seltsam finden Sie nicht, Watson. Ein Kleid fertigstellen, umdrehen, versiegelen und verschwinden. Es sei denn, Sie wollt ein Nachricht senden. Sag dich und erinnerte mich an unser Gespräch vom Vorabend. Genau ein Schiffer, der Schneiderin, das Kleid ist, die Botschaft. Wir drehten uns am Els, wir ließ Schritt die Hintertreppe herunter. Kam man hörten, etwan 19 Hindriges, Mädchen trat ein zierlich, Gestalt mit flachsblondem Haar, das mit einem ausgefransten Band zurechtgebunden war, und von der Arbeit, gurgelten, hinten das ist Miss Millie Green, saget Julian ausbildend meine Schwester. Holmes nickt sanft. Miss Green, ein paar Fragen, wenn ich darf, ja, Sir, antwortet sie mit leicht zitternder Stimme. Du hast das Kleid gefunden. Das hab ich Freitagmorgen. Normalerweise.com, Miss Isadora, from aber als sie sen nicht da war, begann ich aufs Argument. Der Schrank war verschlossen, und das ist ungültig. Ich benutze den Schlüssel, den sie in der Schublade aufbord. Als ich in Theatres, nanja da war Sir. Auf links, gedreht wie ein Puzzle. Hat sie am Donnerstag etwas zu Ihnen gesagt, fragt Holmes. Urgent etwas, ungewinnlich Milliranzelt die Stern. Sie war nervs, Sir. Ich dacht. Es war wirklich die Schauspielerin Miss Wenn. Sie hat sehr genau auf dieses Kleid abgesehen. Ich erinnere mich, dass Miss Isadora so etwas sagt wie, jetzt beobachten, Micheli, ich muss genau hinschauen, sie. Hat sie jemanden genannt? Nein, Sir, nur das. Sie war aufgebracht, aber nicht würdenstigt, liegt entschlossen. Holmes trat an eine Wand, an der ein großer, gerahmter Spiegel hing. Millie war den Herren rechts oder links an deren rechtshänder, Sir. Holmes betrachtete einen Moment lang den Spiegel und dann den Inhalt des Arbeitstisches. Bewegt sich mit zunächst Skürler Aufmerksamkeit vor Kredelinien ab. Legt ein Magband neben die skizide verlinden Kleid Sabor. Es war ein Method, die ich gut kannt, gesetzte. Ein Puzzle zusammen, dessen Bild für Ansali noch nicht sichtbar war. Was halten Sie davon, Watson? Sagte an sich auf ein Notiz. Die mit schwacher Bleistiftschrift neben der Skizze hingetritzelt war. Ich büt mich näher. Es ist verkehrt herum. Holmes drehte es mit einem Handspiegel vom Schminktisch. Am anderen Tholt die kopfste Handschrift. Die Wahrheit ist verkehrt herum, Gent. Sollen Sie mich da von Ihnen noch auen lassen? Wer Tuschenblick
Millie schnappt, lies noch Luft, ist das ihr Handschrift. Fragt Holmes. Millie nickt und legt die Hand auf den Mund. Da, bin ich mir sicher. Julian sa. Ozels word a jeden Moment. In Ohnmacht fallen sie, Warklog, mermelti Holmes anerkennend. Und war Zwiefeld. Sie versteht, nicht gehat zu worden, wenn ihr Batschhaft nicht verschliert war, Ujing, in Malim Zimmerhoff, UND ebdi, und retta sich dann abrupt. A Millie was hat Miss Ascot an ALSCAM Donnerstagoben DJing. Ich glob, is war ihr Dunkel Gruner, Mantel samt, MIT den Silbernan, Nepfon, ust nicht higher, also massi, in getragen haben, hat ja die schwarz MIT dem Schleier, hat sie noch etwas mitgenommen, ein Tasch, in ein Koffer. Sie hat ein Paket dabei das Kleid, glaub ich, aber ich habe, sie nicht, damatwegen sie an ich weiß nur, dass sie den Termin im Lyceum erwähnt hat. Holmes wandte sich an Julian, sie sagten, sie sollt das Kleid direkt an Miss Vane liefern, und trotzdem bestreitet, die Schauspielerin is Gemmels erhalten zu haben. Ja, sie lot, sagt Holmes rund heraus. Julian sah erschrecken. Aus, wie kannst du dir da so sicher sein, Dief, weil Miss Cascate verwelsting sie das Kleid an Tate sollt gießen worden, nicht getragen. Gießen, die Tatsig, dass sie die Neid umgedreht, ein kryptisch Nachricht hinterlassen und das Kleid weggeschlossen hat. Du tät daraufhin, dass sie befürchtet, Gemund wahrscheinlich der Kunde kennt is unterdrücken, also liefert sie entweder ein Tauschungsmangar oder ließ das Kleid ganz weg, erhielt in sein Augen Luktetten oder wahrscheinlicher, Gemmend fing sie ab mir, lief ein kalter Schauer über den Rücken, was bedeutet das, Holmes? Holmes lächelte gequält. Das bedeutet, das wär als nächstes in die Garderobe der Schauspielerin, gehen aber zuerst Watson, untersucht die in die umgedrehten Kleids wenn wer zurückkommen. Vielleicht steckt mehr dahinter, als man auf den ersten Blick sieht. Wandte sich an Millie, sie wären sehr hilfsbereit, Miss Green. Ein letzt Frage, the first sonst noch etivos aus dem Studio verschwanden. Millie ziggert, da war ein Schnittmuster, ein kleines Rots, quer verwenden is. Am Alioftri zu dokumentären Stoffmuster mage gies, ist weg. Weg wiederholt. Holmes scharf, ja, ich habe Freitagmorgen danach gesucht. Ich dacht, sie hat is vielleicht mitgenommen, aber sie wollt nicht ohne is gehen. Jemand anders hat is genommen, wahrscheinlich jemander Angst vor dem Inhalt hat. Wandte sich an Julian. Wir müssen vorsichtig vorgehen, is. Get higher nicht mehr. I'm vermisst. Frau, Mr. Ascot, is, get am Gestelin Wahrheit. UND, wenn die Schneiderin und etwas im Rückblick erzählen, wollt müssen, wer die Welt, die sie hinterlassen hat, genauso interpretieren, als wer das Studio verlegen und wieder auf die Nebelwürnchen Strage hinausstreten verderte sich. Holmes, verhalten, workt wachsamer, berucknender, sein Schrittwürden, schneller, Sam Lyceum, Theaterotzen, UND bringen sie, Ehren, Revolver, MIT, ich blieb, wie engwerzelt, stehen, sie erwarten Gefahr, erblickt nicht, Zurich, ich recken, MIT, einer, Tuchong, onde, wer stehen kurs divor, mitten heinen Sagon, das Lyceum Theater ragt wie ein, schlafens Tier vor Ansoff, sein klassischen Skullen in Nebel gehüllt. Sein Eisentor vor dem grauen, treibender Strage verschlossen, da selbst, Mittag von Schmink,
on de Stopp wie ein Erinnerung an seiner Steinfasset zu haften. Holmes, der einen Schritt vor mir ging stieg, bereits die Treppe hinauf, und klopft dabei in einem eigentumlichen Rhythmus, mit seinem Stock, sein Art, kifflich und die Tyrann, der Londoner Rätsel zu klopfen, so glottig, ein Bunebeiter ließ an Sonneville, auf Hibbins durch, einen Seiteneingang am nacktem Holmes, ein von Julian Ascot, wer fast Notiz mit dem Siegeldei in en Menest vorgesigt hat. Wir wurden durch dunkel, von flackernden Gaslampen erleuchtet, flaurig und dann schweren, rot an Vorhängen, vorbazu den Garderoben, orba der Bahn gefort. Das Theater befand sich mitten in den Vorbereitungen für ein neue Production. Die Mesk der Dido, und dahinter der Bahn herrscht Geschwitschis, treiben Kostumbildner, und die Tischler beweckten sich wie Amissen unter ORCHESTRIE, rang dort Miss Lillian. Veins enkledesimer lag ament ins Corridors, der von verblassen Portraits lingest versterbuner Kanzler gaskomtwar. Irter war durch, ein kleines Messingschild, gesignet in das in elegant Ohrschrift ihr Name engraviert war. Wir klopften einmal, einen Moment später antwortet ein Frauenstimm. Sanft Viehseid, da, mit einem Hotch, von Würgerung kommen. Sie savor, einem Schminktisch in einen Morgenmantel aus blassem, lila Gefällt, und tappt sich mit Juten Handbuch and Rouge auf die Wangen, der von Gaslampen umrahmt, Spiegelworf ein Spiegelbild Zürich, das zugleich blendend und seltsam, zerbrechlich wirkt. Ihr dunkelbraunes Haar war mit silbernen Kekman hochgesteckt, und ein Zigarett glimmt twarg in einer Onyxspitz neben ihrem Ellbogen. Holmes nicht leicht den Kopf misswehen, ich bin Sherlock Holmes. Hier spricht Dr. John Watson. Ich hoff, wir strain ihr Vorbereitungen nicht, sie drette sich zu ansamt Ondehab im Augenbrau, mein Herren, nun ihr rough eilt in ein offenbar Voraus. Und nein, ich will sie nicht strain, aber wenn sie wegen mein Schneiders Heier sind, habe ich ihnen wohl schon eils gesagt, wir sind im Auftrag von Mr. Julian Ascot Heier, sagt Holmes ruhig, sein Schwester wird vermisst. Das ist ein sehr besonderes Agent, eine Gelegenheit, Lillian zu seinen. Langsamen, Rochwall aus und Dutet auf zwei Stuhl, neben dem Schminktisch, dann setzt Juka lasst uns nicht drum herumreden. Ich habe der Polizei gesagt, was ich wusste. Ich habe Miss Ascot Donnerstagabend nie gesehen, das Kleid ist nie angekommen. Holmes setzte sich nicht. Stattdessen ging er schweigend in den Raum und betrachtet in sin Blick, wandert rasch, Schminktisch, Kleiderschrank, Teppich. Ich wusste das. Ich ihn besser nicht unterbrechen sollte. Haben Sie schon einmal mit Miss Ascot zusammengearbeitet, fragt ich, und brach damit das peinlich Schweigen. 3 Kleider, insgesamt, antwortet sie, immer pünktlich, immer präzis, aber dieses letzte Mal hat ich das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Sie wirkt, vielleicht etwas erschüttert. Wir hatten uns Anfang der Woche letzten Anprobe getroffen, und ich fand, dass sie mehr, aber die Schulter schaut, als auf das Kleid. Sie sprach ständig in seltsamen kleinen, manchmal muss die Wahrheit säumelgent worden. So etwas in der Art. Holmes wandte sich ihr zu. Hat sie gesagt, wer oder was ihr Problem? Bereitet, nein, aber sie erwähnte, das Kleid ein, symbolisch, Bedeutung habe, sie, war kryptisch als-Wort, sie spielen spielen. Sie sagt mir, das Design habe, ein Botschaft, die nur für ein Bon
honor publicum, bestimt se, das Ergab, für, mich wenig Sinn, sie hat, das direkt zu, ihnen gesagt, fragt Holmes, du liegst, die Zigarette blieb auf halbem, weg zu ihren Lippen stehen, ihr Augen verringten, sich wie bit. Holmes trat in her, underdutet auf innen Hausernen, Kleiderständer, en dem Merier, Kleider hingen, derenter ein Dunk Samstick, mit Goldstickerien, en den Hermel, dieses Kleid, sagida vorda, von Miss Ascot, engefertigt die Stickereien, entsprechen genau ihrer Handschrift, unterast Isis, ein neues Kleid eins. Das sie bei ihren früheren Auftritten nicht getragen haben und schon gar nicht eins, das sie wie erwogen bestelt haben, Miss Wenn siegert, dann stand sie langsam auf unterhalb das Kinn, nagat sie kam hierher, Donnerstagabend, Kurs noch 7. Sie hat das Kleid mitgebracht. Ich habe gelegen, weil sie mich darum gebeten hat. Fahren sie fort, saget Holmes scharf. Sie hat schrecklich Angst, sie erzählt mir das ihr geminend folgt, denn sie kennt, dessen Namen sie aber nicht kennt. Sie sagt, wenn sie verschwand, wird die Wahrheit hinter den Kulissen verborgen sein. Sie gab mir das Kleid und es sagten denn, wenn mir etwas passiert, trag is auf der Bahn, dann ging sie, ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Holmes drehte das Kleid vorsichtig in seinen Händen und fuhr dann mit den Fingern am Saum entlang. Dort, im Schatten der Stickerei, kaum sichtbar, befanden sich winzig Stich aus einem, Fade an der nur, geringfügig, heller war als der Stoff, so subtle, dass man sie leicht Verstoff heit halten können. Es ist ein Schiffer, Mermelti, da, was fragt ich und trat an her, justigt Botschaft versteckt in der Zenith. Watson erinnern, sie sich das, sie schrieb, lasst sie mich von ihnen noch auen lassen. Das Gold nicht nur für die Construction Day, spiegelverkehrten Kleids, sondern auch hier. Die Botschaft ist dazu gedacht, im Spiegel gelesen zu werden, dort erhielt den Handspiegel vom Schminktisch hoho und drehte ihn so, dass der Hermau, der ihn spiegelt, eilser in drehte. Lasten sich die Umriss in Lesber Buxtaban auf sie treffen, sich unter der Bahn Gid nohand, die falschen Lilien. Holmes Gesicht verfinstert sich, Falschlilien, fragt ich, ein Deckname sage dir, ein Code, Lilies Besitz, sich wahrscheinlich auf die Wiesblum, die oft für Reinheit steht, oder für Tuschongvielect, ein Ort, oder Menschen, die unter inam Floralen, Pseudonym agieren, Lilien, wen setzt die sich wieder, hin, sichtlich wie sie sagte is gigi Jahinis, in diesem Theater. Das, was wir oben auf ohren nur, ein Schatten dessen sie, was sich darunter abspielt, hat, sie Nomen genannt sie hat, Angst, vor in am Mann, Nomens Rourke, sagat, sie sei Seiter besser, der oft unsere Proben besacht, groß Britscheltrig, glatz Haar, immer einwachsimer Mensch, sie sagt, se mehr als einmal mit Sonderwansion in den Läden gekommen. Aber als sie versagt, fragen zu, stellen Armanti, sie still zu sein. Holmes nickt grimmig, wir müssen diesen Mr. Rourke finden, in diesem Moment klopft is an der Tür. Ein ist workender Mann in dünnen Leiterklang steckt den Kopf auf Hirn. Miss Vane, hier ist jemand, der sie sprechen, Mixter bestet darauf, sagt se an Freund ihrs Kunden. Holmes drehte sich scharf. Name, der Mann sa verwart. Os Rourke, Sir. Lillian wurde blass. Holmes trat vor.
Watson, bleiben Sie hinter ihr. Wenn dieser Mann etwas, wie es im Schildfort sind, wer dem Kern der Sach wielicht in haar, als wer dachten, die ter verniet, sich vitar. Ein Mann trat, ein groß, Makellos gekleidet. Mit frostigen Augen an de einem Lakeln, das so trugerisch war, am Imsu, mit rascher Precision mustert. Denrom, min Herren, sagt die Arug, schien sie alle higher zu sehen. Holmes erwidert den Gruß nicht. Mr. Rourke, nehm ich an, das bin ich, und de sie sind. Sherlock Holmes. Und de gut, Doktor. Sehr gern, nicht den Kopf in einer, so buest heflichen Jest, dass sie schon fast spöttisch wirkt. Lilian stand nicht von ihrem Platz auf, ich habe gehart. Sie standen Miss Ascot recht nah, sagt Holmes, ruhig, in der Tat, eine brillante Frau. Schade, dass sie, in letzter Zeit instabil Jordan, ist sie worden, in ihrem Studio, gies sich an mehr, als einmal warem. Rourke, Lakelti, langsam an de Gubiti, Auftragsarbeiten, Spezialkostüm für Privatkunden, mehr nicht. Holmes blinzelt nicht an die falschen Lilien. Was bedeutet das für sie? Rourke's Lakeln verschwand, wenn auch nur für einen Moment, überhaupt nichts, obwohl es irgendwie poetisch klingt, nicht wahr? Wir werden bald herausfinden, wie poetisch ist, antwortet Holmes. Ich habe vor, heute Abend die Unterbonzu besuchen möchten Sie mitkommen. Ich fürchte, ich habe an der Verpflichtungen Holmes trat näher. Das glaub ich nicht. Und sollt ich unter diesem Theater irgendetwas finden, das auf Geheimtreffen, Chiffren oder inside eigentliche Botschaften, hindutet Word, ich zurakeron, MIT Scotland Yard, is herrscht langes Schweigen. Rourke wandte sich, Lillian, zu, und nicht ihr zu. Miss Vane, immer ein Vergnügen. Dann ging, so plötzlich, wie gekommen war, an de Seine, Schrittverklängen im Korridor. Holmes wandte sich, mir, zu. Wir haben das Nest angestochen, Watson. Mal sehen was noch. Einbruch der Dunkelheit. Das Lyceum Theater tagsüber ein Paradies für Drama und Illusion. Verwandelt sich in ein völlig anders Ambiente, sobald die Sonne hinter der Londoner Skyline verschwand. Die Schatten hinter den Samtvorhängen wurden dichter und auf der planartigen Bahnholt das Naron, an der Otzen des alten Hauses weiter das sich, still noch hat anpasst. Holmes und ich kehrten kurz nach 11 Uhr zurück und schlupfen durch denselben Sittenengen, den wir zuvor benetzt hatten. Das Theater war nun für die Öffentlichkeit geschlossen bis auf einen einzelnen Walkman. Daran noch Holmes ausweisen ohne Protest, Deutschleo ist ihnen schon einmal aufgefallen, sagt Holmes ließ, als wir den Korridor in das die besten Geheimnis Londons nicht in seinen Salons, sondern in seinen Kellern, liegen ich lachelti, und ich dacht, du bewahrst Geheimnis, die in den Falten des Stoffs verborgen sind. Erwidert das Lakillen schwach, antwortet eber, nicht war in seinem Element, Hilwach und de Sein Sinn, eingespannt, wie Geigensitten. Wir waren nicht nur Zurückkehrt, am Zubeobachten, sondern am Absteigen, Holmes glott, und den kryptischen Satz auf der Stickerei. Sie treffen sich unter der Bahn, Gid nohat, die falschen Lilien, war wörtlich, jemand, irgendwo, unter dem Lyceum lag, ungeheimer, versamlungsort, verborgen, und dort, so vermutet, kennt das Schicksal von Isadora Ascot ans Licht kommen. Unser Einstiegspunkt war
ein Schmäel falter in den Kulissen, gestcheckt als Thiel der Deiland, Holmes fand sie Mithilf einer Bunnenplankert, die vom Theaterleiter bekommen hat, wahrscheinlich durch ein Kombination aus Charme, Bestekung und netter Swelliger, Drohung, mit einem Lesen naron, Fenita die toranda bedeutet, mir, Zurst, heinanter Zugen, ich sehe, die Erlit of meiner Seat, Mermelti, ich stellen, sie is sich vor, Watson, Sagder, Augenswinkernd, als Worden, wherein den Ritten akt einsteigen, nur diesmal sind, wer nicht das Publikum, die Leiter war aus Eisen, kalt Underfoot und fort, in einen schmalen Korridor, der meid ruhig Wursten, sie geliedet war. Die Luft war stickig und modrig, da in der Fern schimmet, schwarzes Klettenendlicht, wer folgten schweigend dem Tunnel, wobei an staubigen Requisiten und wegworfenen Kulissen, bis der Korridor in einen Gregoren, unterirdischen, Rom mundit, der von Hosboken gestot an de Thielweis, von einer einzigen Glamp einer Kist beleuchtet wurde, dann hörten, wer Stimmen, Holmes bedeutet mir, still zu sein, und sog mich in den Schatten, hinter, innen Kist gleich dahinter, vielleicht 6 Meter entfernt, stand ein klein Ansammlung von Gestalten, teilweise verdeckt von einem Stapel Kleiderkisten, insgesamt wie einer von ihnen war größer als die anderen, und gestikuliert, mit einem Stock, die Stimme, obwohl schwach, war unwirkenbar, die von Mr. Rourke. Langgenig, vers Gurt, sagte, das Kleid heit sofort vernichtet worden müssen, als wer abgeholt, haben de Mus war nicht sicher, antwortet ein, so eit Stimm, ein Junger, Mann angespannt. Die Lehrling kam so froh, sie hat mich gesahen, ich kannt nicht riskieren, irken zu werden, ausreden, blafft, Rourke. Jetzt schnuffelt Holmes, heier Harem, ein Drittstimm. Ein Frau ruhig an de Kohl, mischt sich in das Gasbrek. Sie sogden, sie heiten Miss Ascot unter Kontroll. Dass sie nicht reden wird, einen Moment lang hescht, still. Dann sprach Rourke urniat, diesmal leiser, sie hat nicht gesprochen, aber sie hat Nachrichten hinterlassen. Das Kleid war das Schlimmste, das sie weggesperrt hat, wir haben es nie gefunden. Holmes büht sich vor und flüstert Miriams Ohr, also da warin, so eins Kleid. Ein Lockvogel wurde, Miss Wenn, übergeben, und die eins wurde versteckt. Wie Lichtlet, darin die, war Botschaft. Wo ist sie, jetzt, fragt der Jungermann. Die Schneiderin, wieder still, seaward, festgehalten, sagt Rourke, schläglich, vor ist in Sicherheit, Holmes Finger klammerten, sich an der Kist fest, ich spürt, wie oberlegt, wie sich verhalten, wie ein Falle stellen sollt. Langsam griff in seinen Mantel und holt ein klein silbern Pfeif, Hörver, das, signifer Inspektor Lestrade, der mit Zeitpolisten gleich hinter, der Hintergast des Theaters wartet, ward bald gegeben worden dat P. Litzlich, hält ein Lichtstrahl, unser Versteck, da Prefeinder Gestalten hinter den Kisten. Wer sind aus der Dekong, ausgebrochen, Watson rief Holmes, sprang noch vorn, und warf einen Stapel Holzstutzen, Suchen, an den, verschworn, ich, rant zu dem Gang, durch, den wer gekommen waren, Holmes an meiner Seat, die Schritt unserer Berfolger hinter uns, als wer die Leiter, errichten nollt, ein Schuss an der splittert, die Wand neben mir, Holmes wieder das, für mit meinem Revolver, ein Warnschuss, sie aufzuhalten, und dann kletterten,
Wir hoha onder versiegelten die Folter hinter uns. Wir rannten den Korridor, in Takelman von der Bahn in die Gas, hinter dem Theater, wo Lestrade und zwei Polizisten bereitstanden. Holmes krief Lestrade was zum Teufel. Sie sind unter der Bahn, kucht Holmes. Rourke, drei ander, bewaffnet, verhaftet, sie. Under Durchsucht, die unteren Gould, Wielicht findet ihr, Miss Ascot Noch. Lestrade, wartet keinen zweiten Befehl ab. Gab den Beamten ein Zeichen, und sie verschwanden in den Schatten. Holmes und ich waren Gerard geflohen. Holmes lent sich and I wand an de Holt Luft. Ich hat gehofft. Länger zuhren zu kennen, sagit grimmig, eber selbst. Ein gat geproter Schauspieler matcht Feller, wenn sich der Text andert. Glauben Sie, dass Miss Ascot noch lebt? Jussi word, gefangen, gehalten wahrscheinlich in einem nahegelegenen Keller oder Lagerhaus. Rourke hat vielleicht noch nicht guegat, sie zu ten. Zuerst muss das zweit Kleid zerstört worden. Ich wischt mir den Schweiß von der Stirn. Aber wer sind die falschen Lilien? Was ist ihr Motiv bei all dem? Holmes lächelte schwach. Das, Watson worden, wir als nächstes herausfinden. Aber ich vermute, was als bloß Verschlerung der Mod begann, ist zu etwas, will Polizierum Jordan. War dein Spiel. Gespielt, und Miss Ascot, das Klugi, Muchen hat, das Brett umgedreht. Ein Polizist kom, at Malaz, dem Sitnangel. Where haben Sie, Sir? Alleweil ein Nor versekt, zuflien abor. Wir haben in im aus Korridor gefasst. Von der Frau ist noch keine Spur. Holmes nickt grimmig. Sie ist nicht weit. Durchsuchen, sie die Garderobank, gamun, an die Requisitankler, ximosun, en Gied, wand klopfen. Vielleicht haben sie ein falsch gebaut. Lestrade kam einen Moment später zu uns und klopft sich den Staub von den Hindern. Gut Arbeit, Holmes, und wir Geno sind. Dies Idioten, Schmuggler, Revolutioner, Holmes, verschränkt die Arme, wieder noch. Ein geheimnisvoll, grob handelt MIT Auftragskleidung. Am Sisu, erpressen, sie not versteckt, Botschaften ins Vater, platziert Anschuldigungen in Stickerin, anwert, Geheimnis inside, sie nennen sich selbst die falschen Lilien. Lilien für Reinheit und Falsch, weil ihr Arbeit die Corruption selbst war. Miss Ascot war zunächst unwissentlich bei ihnen eingestellt, als sie die Wahrheit herausfand, versagt sie, sich zu befreien. Also brachten sie am Schweigen, und wenn Diocese umgedreht, Kleid nicht war. Damals heit niemand, denn in Flüsterungen einer Herren Globen geschenkt, da in dem sie ihr Wahrheit rückwärts neid, zoang sie ans die Welt umso drehen, am sie zu schen. An diesem Moment, ertentein weiterer rauf aus dem Theater, gefolgt von rennenden Schritten, haben sie gefunden, ertent darauf, sie lebt in einer versteckten Garderobenkammer, hinter dem unteren Kostümlager. Erleichterung durchströmt mich als wir dem Gurgasch folgten. Holmes sagt nichts, aber ich sah, wie sich seine Schultern leicht entspannten. Miss Ascot war blass und erschöpft, aber bewusstlos. Ihr Hand waren gefesselt, ihr Kleid zerrissen. Als wir eintreten, blickt sie auf, ihr Lippen zitterten. Ich wusste, dass du kommen würdest, flüstert sie. Holmes nicht neben ihr, und lächelte MIT seltener Wurm. Du hast die Wahrheit rückwärts geschrieben, sagt Lies. Aber ich habe sie vorwärts gelesen.
Miss Isadora Ascot lagen einem schmalen Feldbett im St. Bart's Infirmary, qui ihr Gesicht warblas, eber ruhig unter dem Malverband, der ihr schliff umholt, ihr Retting warexsittig, orfolt newer wenig standen, tilt ans der behandeld arst MIT, an de sea war, maglitcherais inum shock odor, dehydration orlegan. Holmes an de Traffien, naxen morgen, an irim bet ein, wo Inspector Lestrade, bereits wortit, MIT, anjetnik, ernste min, ich glaub nicht. Begann Lestrade, als Holmes vortret, das wer von ihr mehr, als an Stitches, jemmer mail hen worden, sie hat kaum ein Wort gesprochen. Seit die Polizisten sie aus dem Theater getrogen haben, sie schätzen sie falsch ein, erwidert Holmes und setzt sich neben das Bett, sie ist nicht, disorientiert sie berg Miss Ascot, kennen sie mich hen, langsam Fanny, sie die Augen, sie holt, zitternd, Luft andauernd sich, dann Holmes, so, kämit der Konzentration einer Frau, die tagelang an ihren Worten gubiti hat. Ich habe auf dich gewartet, sieht Holmes nicht kurz. Dann sagen sie mir, wie tief reicht die Corruption. Isadora warf Lestrade in Anblick zu, dann mir. Es fing mighty in Psalm, und sagt sie, immer etwas, ganz kleins, kein Kundenwunsch sich ein, angemmelig dicknot, oder ein Innenmieder das, an versteckt Fault, verbarg surst, dacht ich se mod, an gesellschaftlicher Trend, den ich aus meiner Provinzilen, her Konfett nicht verstand, da, dann fielen mir die Botschaften auf. Namon daten sitz wie rote Mittwoch unter das Farbach, surst, dacht ich an so viel, und wann ist in das Gegenteil klar Jordan. Fragt ich, der Tag, endem ich, gebeten wurde, ein Kleid für, die Frau, eins Richters, zu, enhan, ter, auf dem Vater. Prangt der Vorwurf der Bestätigung, sie, in Auftrag, ich nannt Verlumdung, insidegent, sie hielt in am Wasser, aus Glas zu trinken, das, Lestrade ihr reicht, dann fuhr sie fort, ich konfrontiert Mr. Rourke, erzählte, meint, ich seh zu, im Seawarden, Kunden lediglich Kleidungsstück liefern, die ein Statement setzen sollten, die Gesellschaft hier, nicht mehr auf, die Stimme, sondern nur noch auf das Flüstern, hinter dem Vorhang, wir bestigen den Protest, sagt wir schneidern aus der Wahrheit Kultur, aber war kein Protest, war erpressing Holmes, Beaut sich vor, sie haben versagt, sie zu entlarven, ja ich habe zu, Kleider angefertigt, eins habe ich Miss Vane geschenkt, mit einer spiegelverkehrten Version der echten Botschaft, das andere habe ich hinten in meinem Atelier versteckt, im doppelten Boden, einer True, mit der Aufschrift, Trauerside, Diocese-Kleid enthält, Nomen, Geschäftsbucher, Details Süden, Kunden, yonder Personen, der Erpresser, Lestrade Runzel die Stern, und der Wo ist dieser, Kofferjetzt, ich habe weggebracht, sagt sie, zu schützen, bever sie mich mitgenommen, haben Lied im alten Cottage meiner Family in der Nähe von Wandsworth, unter den Lande, Wemmers, Lestrade wanti sich gehen, ich schick sofort einen Polizisten, machen sie ein klein Einheit daraus, riet Holmes, wenn Diocese Netzwerk so weit versweit ist, wie ich, vermut, jemand verse kann, die Beweis zu vernichten, sobald die Nachricht von ihrer Rettung
Die Falschen, Oren Erect, Lestrade, nicht grimmig, on the Jing, Isadora Wanti, Sichen Holmes, where hem hilfst du mir, Holmes antwortet, nicht soffert, mustert ihr Gesicht, Alswall Erdin, Lichtenfall, Barocknen oder, ein Verborgenfalt, in der Wahrheit selbst entdecken. Dann segde, weil sie die Wahrheit in einer Sprache gesagt haben, die nur für aufmerksam Beobachter bestimmt ist, das verdient is, gehört zu werden. Ein Stund später standen Holmes an der Ditch vor dem Cottage, das Miss Ascot beschrieben hat. Ein bescheidens Backsteinhaus, MIT, FU an den Fensterladen, eingebettet zwischen den Kollen, Plattenen Day, Fronmars. Die Polizisten waren schon vor uns eingetroffen und haben bereits die Lonoff ALS, where ein TRA10.is, dauert nicht lang, unter einem abgenutzten Teppich, an einem losen Brett fanden, where den Koffer Holmes untersucht in MIT, seiner Blitzen, Sorgfalt, und bemerkt, die falschen Nieten und das Doppelfutter darin lag, in Giltach geheld, das Zuheit Kleid.is, war, a Timberabunch liegt anthrazit Farbin side, hoher Kragen schmucklos, bis auf ein Zart, MIT Silberfäden, bistigt Lilienbord, AM Psalm, da is war das, inner das Ansden, etam Rot, Holmes hob die Falten vorsichtig, an den Tektmeria schickten, handgeschriebene Schrift, die in das Vater eingenth wären, nicht MIT-Tint, sondern MIT-Fäden, 1000 Fenerstitch, die Namen Daten, Finanzelen, an de Sitz wie Schwarzer Schwan St. James Club 2000 an de Lady B. S. Sommersoiree, Brief abgerufen, AM 17 Juni, ein Hauptbuck, das nicht eos Pergament, Sandorn eos, mod bestet ist so, ein Gestenes eos och, ein Anklage sagt Holmes lies, gas, Verschwarungen, ganz unten, der Trufanden, were noch etwas, angebandens, abgegriffens, tagibak auf dessen Einband, Isadoras Name, in sauberer Kupferschrift stand, daran wären, seitenweise, Eintrag zu, jedem würdig Auftrag jedam geflüsterten Befehl von Rourke de seinem engsten Kreis verzeichnet, nomin von Klienten und abvorn Kontaktmethoden verschlüsselt, sitz Holmes wanti sich en Mitch, Diasis Tagebuch, Word ihr, Schicksal besiegeln, kein Rick, in London kann is ignorieren, aber was haben sie davon, fragt ich, was kennt das Endergebnis eines solchen Plans sein, Einfluss, antwortet Holmes, in einer Stadt, die auf Hurligheten baut, gibt is kein stärkers Kapital als die Angst, vor Schand. Dies Kleidungsstück wurden bei Galas an de Gerechtselen, in Operlogen an de Minister Blan getrogen. Jeder Stick veriet dem Betrachter an Jehumnis, die Lilien wären nicht nur falsch, sie wären giftig. A stand da, die Augen dunkel, vor Berechnung, aber is, gibt ein Sasch, die mir immer, noch Sorgen bereitet, was ist das? Holmes schloss den Koffer, wherein must die Frau de Richters, ein Kleid tragen, auf dem ein bester Kongswurf stand, warehem sollten sie ein Risiko eingehen, wenn sie bereits Einfluss hatten. Ich runzelt die Stirn, viellicht war is Einwarning, oder Einstreif, viellicht mermelti, oder viellicht steckt noch ein tiefer, schickt dahinter. Ein Client oder, Ginner, dessen, Identit geheim bleibt, jemand, der mag tieg genag war Rourks, vorhaben, abs Sherman, bis Miss Ascots Kurt Wendem das Schwert, ober den Hals warf,
where Verligen das Cottage bei Lichtem, der Koffer, Warsicker, in einem Palisiwagen verstot und auf dem Weg zu den Bewis Mittel, von Scotland Yard dort an diesem, a Band Assassin, Holmes an dich kommen für in unserem Wohnzimmer in der Baker Street, hat fast ein halb, stund lang nicht gesprochen an der Stadt zufrieden in die Flummern. Rend ich, Miss Ascats Tagebuch las sie, ist, sehr gusenhaft, saget ich, schlieglich, sie hat eils notier, sogar die, nomen der Deens und Faror. Under dieser Satz taucht immer wieder auf. Opus Nocturne, haben sie schon einmal davon gehört. Holmes Ransal die Stern, a Standoff, Durchquart den Rom an der Holt, einen alten Band MIT Aufsignungen, der Aufsignungen der Offengesellschaft Herver Higher, sagt an der Sichthof an List. Opus Nocturne, Quor an Geheim Salangelschaft, vom Kontinent Komponisten, da gerakten Zufolge hat, sie sich zu, etwas Finsterem entwickelt ein innerer Cirkel der die Elite durch, Offerungen Politik und der Skandal manipuliert erblickt auf, wenn sie nach London ausgeändert sind, dann bestehen die falschen Lilien nur aus einem einzigen Blutenblatt, is kloppt ander to is, War Lestrade, MIT dem Hut in der Hand. Sie sind alle durchgedreht, sagte Rourke, sein Schneider, die ganz Trupp, die Beweis, die sie Jeffenden, haben bringen sie MIT mindestens, nun Erpressingsversion, und den zwei verschwinden in Verbindung. Aber da ist noch mehr. Erreicht Holmes in unversegelten Umschlag, Holmes verniet, in Oberflog den Inhalt, und sein gesekt Ausdruck, verschäft sich, die Frau de Richters murmelte, a sie war nicht das Ziel, ich büt, mich vor, wer dann, Holmes blickt MIT, kaltem Blick auf, der Richter selbst, in meinen Jahren an der Seat von Sherlock Holmes habe ich viel merkwürdig Dinge gesehen Mörder. Die sich vor aller Augen versteckten, anschaulich die durch Zufall zu Jingen Verbrechen die so geschickt inszeniert waren, als wenn sie von einem Meister der Tuschung verruht wurden, da selbst ich abgerettet gegenüber den Merkwürd, Digaton der Londoner Unterwelt, war zutifts Boinruhit, als wir erniet, den Salon von Lady Horatia Brandt, der Frau von Sir Clarence Brandt, Richter Queen's Bench, bet die dem selbst. Sa an einem Briten Korfenster, die sarten Hondim shows gefaltet, ihr Zuge workten engespannt, aber galassin, falls sie verdacht hinsichtlich, deswegs anseres besags hegt, lies sie is, sich nicht anmerken, mein, man ist weg, sagt sie, MIT, einer Stimm, die so brutschig war wie Zierbroschenis Porzellan, natürlich bei Hof, ich vermut aber, dass, erst a Band, zurückkommt, Holmes nicht den Kopf, wir sind hier, am MIT, in anzu sprechen, Lady Brandt. Ich hoff, Sie erinnern sich an das Kleid, das Sie bei Miss Ascot bestellt haben, Sie nicht einmal fast an das Verdenbolde. Oberbürgermeisters ja is hat ziemlich viel auf sie an erregt. Man hat mir gesagt, ich seh das Gesprächsthema in der Galerie gewesen. Das wären sie, erwidert Holmes. Allerdings aus nicht offensichtlichen Diocese Kleid, Lady Brandt, war ein Botschaft, ausside, ein Erklärung de, das Vater, entil die Anschuldigung, ihr Mann habe Bestückungsgelder, von einem ausländischen Agenten angenommen, ein Anklage zu, unterdrücken da versagt die Mesk, sie vor sich MIT, der Hand an die Kehol, an die in Ehren
Augenblitzti, die Mischangos, Scham Angst an de Noch etwas anderem war. Wer hat dir das Erzgold, flustet sie dort Holmes, saget niets, gazzagledig, gefällt sieht aus Miss Ascots. Tagibak, aus einem, Mantel an de Leged Sivor, ihr auf den Tisch, sie berort is nickt. Sondorn start auf die mighty einem, Fäden Gazaginen, Hans Riften, als kennt sie, sich die Finger verbrennen, ich wust is, nicht saget sie, zorstenicht. Ich wollt einfach ein Kleid, das die Blick auf sich sit. Man sagt mir, Miss Ascot sei die best, und sie wast, wie sie ein Kleid, unwürdiglich machen kann. Is wurde, mir im Club empfohlen, von einer anderen Frau, vorgeschlagen, fraget ich angelbubig, du wusstest doch nicht. O ich vermutet wat was, antwortet sie, aber nicht das, nichten. Holmes Stimmklang sanfer, als ich erwartet hat. Sie haben die Wahrheit herausgefunden, als das Kleid fertig war. Sie nickt, ich fand die Notiz in der Tasche, hinter dem Vater, ingend, darauf stand. Lesen Sie den Som auf links. Sie tragen die Wahrheit, die erfürchtet, also tatich is. Ich legd sie flach an de Vogt, dem Master der Lilien, is whereon Buxteban, namen Eintracht ich verstan nicht eils, aber ich sah seinen, Nomen Clarence, und ich sah ein Uslands Konto, und sie haben sich trotzdem entschieden, is zu tragen, sagt Holmes in undercoberem Tanja, ihr Augen blitzen vor plötzlichem Wildemstoß, ich habe so lange hinter seiner Mask gelegt, lass sie sehen, lass sie flüstern. Holmes faltet das Papier wieder zusammen und steckt es weg. Dann müssen sie entschieden, ob sie aussagen wollen. Wiederholt sie das Wort wie ein Fremdkörper in ihrem Mund. Wir haben die Beweis, sagt das Tagebuch, das Kleid, die Akten von Isidora Ascot. Wir wissen jetzt, dass ihr Mann einer der Hauptnutznießer der Falschlilien Netzwerks war. Schatz deren Machenschaften in dem Fell, die sie heiten, in Talavan QAnon, stillschweigend, boys unter dem Vorwand, unsere Kinder bewillig, aber ihr Aussage wird den Fall versenficken. Sie schweig einen langen Moment, das wird ich, sagte sie schlieglich, und sie is nur, am Sinnen nomen lasche worden, kehrten, Holmes und ich in die Baker Street zurück, drogen hat sich, der Nebel zu einem das daran grau verdictet, und das Gurgisch der Hof auf dem Kopfsteinpflaster, war gedämpft. Drinnen bracht Mrs. Hudson T., den Holmes ignoriert. Stand vor dem Kamin die Hand auf dem Rücken, und das ganz gejoigt. Die Koffers schien auf ihm zu lasten. Ich fürcht. Watson, sagte, schlieglich, wir haben begonnen, innen Fäden zu sehen. Denn wir nicht so leicht stoppen, QAnon. Sie meinen, Rourke's Operation, nein, das war nur die Spitze des Eisbergs, wanti sich, mir zu, die falschen Lilien handelten, nicht erlitten. Wir wissen jetzt, dass Sir Clarence ihr Machenschaften nicht nur schätzt, profitiert auch davon, das bedeutet, dass andere daran beteiligt sein müssen, eingestellt, beamt wie elekt, sogar Mitarbeiter, die in sie nutzten Ascots Talent für, verdeckt ne Krechtene-Börtel, Information und Anschuldigungen dann, Pressingen an de Politician, drak wie Kleidungsstück oberein, stanje zu, Wörtelern, aber mighty dem, Tagebak, dem Kleid an der Lady Brants, word, die, gerechtigat, sicherlich, gerechtigat, unterbrach Holmes,
where Conan offrin manchevan in non jara. Aber so tief, wir aber selti corruption last sich nicht, an einem Tag lassoon, where musen statusen, den Schneider hinter, dem muster finden, und wer kennt das sein. Das sagt Holmes, ist unsere, naxt Frage, in diesem Moment klopft is an der Tor. Lestrade trat ein, Onna auf ein Offerdrang zu quarten. Sein Mantel war noch fuhat von der Strage. Sein Gesicht war dringlikiert, gesegnet. Wer haben einen Twickling, sagt fragt Holmes nein. Redet will, es ist, etwas anders. Oder besser, gesagt den Jamon. Ein Mann namens Felix Stendhal, Francis Eri ist seit einem Jahr immer wieder in London unterwegs. Der Name taucht mehrfach in Ascots, Geschwätz, Backoff. Wir haben das Hotel dort sagt, in dem Azulitz übernachtet hat. Wir haben Brief gefunden. Correspondence MIT bekannten Agenten auf der anderen Seite kann gehen die weiter Kleider, Otstock, Jeeds MIT versteckten Botschaften, Stendhal signierte Holmes, ja ich erinnere mich an Denneman, Emiliger Regisseur, verschwand noch einem Skandal in Paris, im Verda vorgeworfen, Weitergabe von Militärgymnasmus, missbraucht, zu haben, Lestrade, nicht genau wer glauben, hat Rourke vom frustrierten Modischap vor, zum Subversionsagem Jamat, hat in Benet dem Method, zutesten, Kleiding als Botschaft, ich must show an is, ging also nie im Mod, is ging immer, arm Control, Mermelti Holmes Lestrade Rospert, sich da ist noch etivos, queer Glauben Stendhal hat, ein Let's Show geplant, ein Galanur auf Einladen, diesen Samstag in einer Private Resides in Belgravia, ofter Gistelist, Stihan die, heilft de Adels an de dry Hockringage Richter, an de Miss Ascots, Zweitskleid, fragt Holmes, is, sollt das, höstig worden, aber jetzt, kommt is nicht, ways nicht das, where is haben, das gibt dein Chance. Holmes' Augen glänzten, am Teiles Unmensch, sagt da am inso dringen, antwortet Lestrade, Holmes drehte sich mit einem plötzlichen Grinsen, zu mir, ich brauch ihr, Best West, Watson and was ist MIT du? Oh, sagt MIT einem Anflug von theatralischem Flair, ich werd verkleidet gehen, als Schneider, der Himmel, ober Belgravia war an diesem, Samstagabend, von Asch und Rosch gippert die Luft schwer, vom Flüstern de, Rigons, im Strom von Kuchenskant, den Grosvenor Crescent an de setste Jahr, Passagier von der imposanten Fassade, von Nummer 12 AB, einem Herrenhaus, aus weißem Stein, MIT, Schmiedeisern, Malkenen, das, Lord Rivingham, Gerhardt, einem Adligen, MIT Investitionen und die Swissbeltigen Loyalitäten. Drinnen bot die Gala ein prunkvolles Bild, ein in Gold getagter Balsog, in dem Kristallkroneluktar, wie luktend frucht hingen die Luft von Perfume, und verster Rang, orfot war, da is war die Kleiding, die Blick auf sich zog, jeder Gast, ob Mann oder Frau, war fast schon theaterlich gekleidet, die Kleider schimmerten, MIT schillernden Einsätzen und der Barracken Verserungen, die Anzuge, Zeitung even schnittend bestickt Revier. Is war keine Mode, is war Code, Magischniederts, Geflüster, getterend als, Couture, Holmes, Valeg verwandelt, durch, die Hand, eins Kostumbildners, den wer in ihnen früherend voll kennengelernt hatten, worked, none wie ein extravaganter ausländischer Designer, ein Schmähl West aus hellgrüner Seid,
ein Zwicker and ein leichter, kontinentaler Accent. Nannt sich, Monsieur Renard. Ein angeblicher, Protegeins Kurzlich, Verstorbennen, Pariser Schneiders, dafür sein Subversiven, Politician, negangen bekend war. Ich folgt, im als sein Assistent ein unscheinbarer, Engländer MIT, einem Skizzenbark und der dürftigen, Franzisch Kenntnis, wer sindana Gegenwehr, angesigen als wer durch die Empfangser gingen, nicht Holmes mir subtle zu, achten sie auf die Details, Watson, Jeeds, Clyde, Jeed, Croat, das ist, nicht bloß Eitelkeit. Dies ist ein Ansammlung von Signalen, wie ein Signal auf dem Schlachtfeld, und die Signalaklati, das, mein Lieber, ist, was wir hier herausfinden, wären noch, Kinas en Minuton drinnen, als ich in sam ersten Mal sah, Felix Stendhl.a war Donner, hab ich tartiger, man mit einem Gesicht voller, eleganter, Grausamkeit schmalen Wangen joken, Guakstem, Schnurrbart an die einem Monokel, das im Licht de Kronluchters, drag einen, frack aus blatt dunklem, samt MIT, einem Obertribunen kragen Understand, neben einer Marmerswohl, umgeben, von einem Halbkreis, seiner Bewunderer, Holmes enhört, sich im Zand, an der Sprach, MIT, einer merkwürdigen, Miss Chung, aus, Pariser, Arroganz und der Zurückhaltender. Ironie Monsieur Stendhal, sagt und verbeut sich leicht, ich. Bewunder schon lange ihr, wie sagt man. Experimente im Modethiter, Stendhal betrachtet in Kohl, ich glaub nicht, dass wir anscheinend einmal begegnet sind, aber natürlich nicht antwortet Holmes. Ich bin Renard, ich habe in Marseille Bay. Henry Dumat, Gallert, ich habe gehört, Sie haben einmal, MIT, im Zusammenarbeit, vor seiner bedauerlichen Verhaftung, in Stendhals Augen blitzte ein Anflug von Erkennen, oft gefolgt von einem leichten Lächeln. Dann bist du unter Freunden, die Maid mir. Holmes warf mir, in Kursen Blick zu folgen, und gesellt sich zu Stendhal. LSC in ruhigeren Salon gingen, der mit sam Sofas und die Bimmelten, Paravensgaffeld war, das Gespräch, zwischen ihnen war voller, ans Belangen Holmes, ich habe direkt gehört, dass sie, etwas veranstalten Burschers, abend Stendhal geragt, sind wie Parfüm, sie sollen provisieren, nicht entfallen, aber, ja, ich habe, so etwas, wie ein Finale inszeniert, Holmes an die Leinwand, Stendhal lächelte, dann, sollt ein, Kleid von einer, gewissen Miss Ascot worden, aber sie hat sich, aus der Gesellschaft zurückgezogen Shade, sie hat ein, Ogi für Stillverwüstung Holmes, das habe ich gehört, trotzdem, nehm ich an, sie haben, alternative Virenberungen, Stendhal drehte Sitchem, unterniff, die Augen, zusammen, sind sie wirklich hier, da die Kleider zu bewundern, Monsieur Renard, oder sind sie hier, sie auf zu trennen, Holmes lächelte angetraut. Ich bin gekommen, zu lernen, min Nadel anzubieten, falls sie nützlich sein sollt, langer schweigen, dann nicht Stendhal Kurs. Vielleicht ist noch ein Platz für dich frei. In der Zwischenzeit habe ich min eigenen Bio-Baktangen, Gamot, Maria GGT, Dragon Symbol, die, MIT den, Interrogon, in Isadora Ascots, Tagebak, Beren Stimpton, ein silbern Brosch in Schwanenform, ein Karmisenrot Schirp unter einem Smoking, ein Anstecknadel, MIT Drive, Vertikalen, Streifen, die Symbol standen neben kryptischen Kommentaren, Rotor, Mittwoch, Vickers, Ledger, Southport Affer, ich begann.
These mention in aller still zu, Skizzeren, on der ihr Interaction, zu, beobachten ein Richter, imarum blauen, gerackt flustert, einem, mon mit einer Dominamask, itwas zu. Ein dem Wurm, opernworstend, reicht einer blassen Frau in Grun, einen Amschlag, die in einen verborgenen Schlitz, an der sieht ihrs Kleid steckte dort is, war keine Party, is war ein Auction, und die Rang waren, geheimnisse, dort im Salon setzte, Holmes sein Vorstellung fort, Stendhal hat ein Stockside Hervard geholt, schwarze mit Federn aus poliertem Silber, die zu einem wirbelnden Muster verwoben waren, das, für den flüchtigen Betrachter anwellen erinnerte, für das Geschält Ogi, sagt der Erzgalt is ein viel spezifischer, Geschich, passen sie auf, hab den Stoffrand ins Licht, das Schamon in Thalt Schwatch, Symbol ein Krone, ein Schling, ein Datum, Hut abend Word ein Mann fallen, saget Stendhal, lies, and ein anderu Word auferstehen, das Lied, Kinder Natur unseres Theaters. Holmes buht sich nachher, und spielt die Hauptroll, Stendhals Lippen versagen sich, das wirst du sein. Die Vorstellung beginnt, Mitternacht, 5 Minuten, vor, der Wollen, stund worden, die geht geörnet in den Bolsal gerufen. Das Licht würdigt ein Scheinwerfer, leuchtet auf einer provisorischen, von einem anderen N.INE, Frau trat in das Leuchten, sie trug ein Mitternachtsballets Kleid, das auf einer sieht hohe, geschlitzt war, undeels, sie sich, langsam im Licht, dritter kannt man Gerard, notcht in Fäden, eingut Botschaft erkennen, Nam, ihr Gold Andlis die Schuldigen frei, Clarence Brandt, ein Lots, stinging durch die Mensch einig, wollten gehen da, die Türen waren bereits geschlossen, denn trat niemand Guringers, als Sir Clarence personisch, Wundersieht Herver, rot im Gesicht, und grimmig war, what, das ist ein Schandbrot. Aber ist für dies, Verleumdung verantwortlich, Stendhal trat vor, ruhig wie immer, ich glaub. Die Botschaft spricht für sich, Brandt, ging mighty gebolten, fassen auf in zu, das wirst du belohnen, ich würd davor, sorgen, dass du eingesperrt wirst. Holmes trat ins Bild, ich glaub, sie werden feststellen, sagte Undelis Sinnen, accentvalig fallen, dass sie nicht in der Position sind, irgendjemanden zu bedrohen, Sir Clarence, auf das Koikan folget Gemmermill, Holmes wandte sich, and die Mensch dat dieses Kleid sollt, Miss Ascots Let's Creation sein, dass sie hat, nicht die Absicht is fortzuselen, Stendhal stahl, den Entwurf verwendet einen anderen, in fortzuselen, da die Botschaft stammt von ihr, und sie ist nicht die einzige, oft die Fenster. Sofort stürmten, Lestrade und die Dutzend, beamed mit Paperen in der Hand hierin, wir verfügen über das Tagebuch von Miss Ascot, das Tagebuch der falschen Lilienkunde sagen ihrer eigenen Frau, Sir Clarence, verkandid, lässt sie sindwegen Verschwörung zur, Justizbehinderung Bestätigung und Beihilfe zur Erpressung verhaftet. Einen Moment lang herrscht still, dann versiegt, Brandt zu, FLIEHEN, dat würde an der Schwell von so Polizisten angegriffen, Stendhal blieb wallig, unbeeindruckt, STEHEN. Wandte sich an Holmes also, du bist da der Schneider, Holmes nicht den Kopf, nur Illusionen, Monsieur. Ihr Word gleich aufgetrennt, später, nachdem die GGT, Friglesen und die Beweis
sicker gestalt worden, wherein standen, where dragen in der kalten Nachtschrift, Lestrade, jubelt, das, word in Parliament, wiederholen, easward, noch monet lang, unter Sechungen, geben, Holmes blieb, ruhig, sie sehen nicht, zufrieden, aus sagdich, das bin ich, antwit eber Stendhal, ist noch nicht am End. Wir haben in noch nicht zum letzten Mal gesehen, glauben Sie, hat vor, sich schnippern zu lassen, nein, aber hat für dies Möglichkeit vorgesorgt, und was jetzt. Holmes at meet, langsam, AOS, jetzt worten wir unbeobachten, das Theater ist noch dunkel, aber easward, immer einen, weiteren, Vorhang geben, der sich, hob, is, war dreitage noch der Belgravia Gala, und die Abul die Zeitungen, Valworen, MIT Schlagselen wie die Justis, inside on the Scandal Gesters, und Richter Robin und Versteckt, Codes die Brandtaffer, explodiert in Holmes Arbeitszimmer, in der Baker Street 2-1 beherrscht. Ein unheimlich still, nicht etwa wegen Antiquität, sondern wegen der atemlosen, spanning inner, analodigden Angelegenheit. Ich fand Holmes im Sessel, die Augen geschlossen, die Finger vor dem Kinn verschränkt. Sein Geige stand unberührt, neben dem Kamin, hat, seht fast, einer halben Stund nicht gestroken. Sie sind verunsichert, sagt ich understellt, mein Tassab, ich bin selten, unruhig, Watson, murmelte Holmes, Bar, zufrieden bin ich noch, nicht, Sie glauben, Stendhal hat noch mehr zu entholen, nein, ich glaub, hat is, bereits, wir haben ihn einfach nicht verstanden, setzte sich abrupt auf Angriff noch den Akton, die auf dem beistiltisch verstreut, lagen, darunter befanden sich Isadora Ascotts Tagebuch, skizzenverschlüsselter Kleidungsstück und ein List MIT-Nomen, die bei der Gala zusammengetragen wurden während die Hälfte davon wurde bereits von Lestrade und seinen Manier untersagt. Da Holmes schenkt ihnen kaum einen Blick. Hat ein ganzes Corruption-Cheater Ingenieur sagt da. Hat die halbe Lied der Stadt zur Komplizenschaft verlitet und de ALZ in die Eng getrieben würde, gab o ohne Protest noch, Wareham Violect wast, das Widerstand zwecklos war. Nein, antwortet Holmes, weil sein Zugabe schon gespielt hat, bever sich der Vorhang behauptet hab. In diesem Moment unterbrach uns ein Klopfen an der Tor. Mrs. Hudson erschien MIT einen Brief auf einem silbernen Tablet. Kein absondernem, sagt sie. Aber die Handschrift ist so elegant wie nichts, was ich gesehen habe. Holmes nahm dann Umschlag und schlitzte auf. Die Nachricht war kurz und in soberer Kupferschrift verfasst, kam allein. 1930 or Folge den schwarzen Lilien der Dockbauten birgt lange vergraben Wahrheiten. Isadora, haucht ich, aber ich dacht, sie versteckt sich das ist sie, sagt Holmes, undefensichtlich, beabsichtigt, sie, das Ort zu bleiben, aber sie hat mich, Jarafan zu welchem Zueck. Das antwortet Holmes. Worden, wir Horace finden, die Adress fort, an zu einem Stadthaus, am Rand von Mayfair, die Fassade, war schlicht aber Gott gepflegt, die umliegenden Häuser waren unbelugt, die Strage war vom Abendabel gebeft, Holmes bestend darauf, allein inzutreten, aber ich folgt, ihm in diskreter Entfernung. Den Revolver unter meinem Mantel versteckt, die Hauster, nicht, sich quietschend als kloppt, kein Diener, Urschien, nur ein schmaler Gang von Wandluchtern
erhielt, und leicht, noch Lavendel on the Tint, duftend, oban and there. Trep war, ein Schwarzlilie, mit, einer, silbernen, nadel am Gelander hein, weiter lag an der Naxen begank, onder noch ein weiter an der Duckbodenter, ein Kranz aus Trauerblüten, Holmes, Sties, deiter auf, darin befand sich ein großer, schwach, Belugtiter, Dockbodenraum, mit, an der Dutzenden, von Schoffensturpen, manch Nacht, manch in Halfertig, Kleidungsstück, gehalt, in einem, langen Arbeitisch, sa Isadora Ascot, sie sa Donner, aus Suver, ihr Hot war blasser, aber ihr Augen hatten, nichts von ihrer, scharfen Intelligenz, verloren, ich habe, mich gefragt, ob du kommen, wurdest, sagte sie haben ihr Unterschrift auf dir Einladung hinterlassen, erwidert Holmes und trat ein. So, als heiten sie in jeder Masch ihrer Arbeit hinterlassen. Sie, Lachelti, Matgies steckt Wahrheit im Fäden, Mr. Holmes, aber nicht jeder weiß. Wie man in leist, du hast mehr getan, als nirdei, Wahrheit zusammensfegen, du hast einkart, erstellt, und du hast sie den angegeben, die sie not son konnten, obut du wusstest, dass sie dich sehr streng kennt. Sie stand auf und ging zu ihnen, schrank in der Nähe des Fensters. Hieraus holt sie in Stoffgwickelspandel. Ich konnt nicht schweigen, sagt sie. Stendel bot mir ein Art Unsterblichkeit an. Mein plein Sultan von Jedim Macthaber in London eingesehen worden, aber im Gegensag schweigen. Als ich die Natur seiner Botschaften entdeckt, kannt ich nicht ertragen. Sie packt das Bundel aus, dat darin befand sich ein Kleid von erstenlicher Komplexit, ein mit silbernen Schlüssel, bestigs Mieder, in Som, mit, in einem Musterhaus, einer komplizierten, Ria von Zolen, Untersetzen, Holmes trat in einen Schritt in haar. Das war für die Galaktukt, is war, mein letzte Botschaft, sagt Isadora Lies, aber ich hat, sie nie am Tragon, gedacht, Holmes betrachtet uns, betrachtet das Kleid einen langen Moment. Dann blickt auf, sie haben an Gestanis Gent, Isadora nickt, mein Igens einen Moment, lang herrscht fassungsloses Schweigen, ich habe das, Netzwerk des Ateliers, genotes, fuhr sie fort, Informationen durchstickern, zu la son zurst nur, anschuldig, Kunden zu schützen, dann, klein, Batrugeren aufzudecken da, mit der Zeit utipt ich mich dabei, wie ich geheimnist wie Geld tauscht, aus einem Fäden würde, ein Netz. Ich fürchtet entdeckt zu werden, als Stendel mir Schutz an deinen Schienbot, nahm ich an, aber du hast dich gegen in Guhand, weil es gelehrt hat, wollt das, just easestem, sam einsters bringen, durch Erpressung an die Einflussnahme, ersetzen an dich, ich war schon so weit gegangen, Holmes trat an her was ist auf dem Kleid. An vollständig List der Namen der falschen Lilien, Netzwerks, Richter, Anwalt, angestellt Stendels, Eigen Rekruten, versteckt in der Spiral des Spitzenglecks Holmes, griff in seinen Mantel an de Holt an Julia Luperos, untersucht die Fäden, an Urteil, genial murmelti, jeder Noten steht für ihnen Nomen die tief, der Stickerei wert, dat am ondes along an die Seiten aufliegt, Watson.com an da sie dir das an. Ich gesellt, mich zuim an das Bett durch die Linz, was ich für decorativ Schnörkel gelten hat, inpappt sich ELS-Code, jeder anbellig für Transaction, seit on de Verit, das ist ein Hauptback,
sagde Holmes. Elas mod getterend. Isadora sank off in an stall. Is ist och ein gestendies, ga mich freie mas ich bereit sein. Die Konsequenzen zu tragen. Holmes sah sie mit so etwas, wie bewundering an. Sie haben alles riskiert, sagit die trotzdem. Sind sie nicht geflohen, ich kann nirgendwo mehr hinlaufen. Wir kehrten noch am selben Abend mit dem Kleiden Holmes besetzt, in die Baker Street Zurich. Lestrade wurde sofort vorgeladen, und die Beweis wurden ihm übergeben. Isadora Ascot stellt sich nächsten Morgen unter Holmes Beistand. Da erregt Wurmskandal weiter verbreitet, wurde Holmes immer nachdenklicher. Daft stand am Fenster an die Bierbachti, wie der Nebel über die Baker Street zog, als warte darauf, dass ein neuer Schatten auftaucht. Sie war die ganzheit das Hörstig, zeigt ich eins, abends, ja antwortet, Holmes, aber nicht der Drahtzieher. Ich sah auf. Glaubst du immer noch, dass es jemand anderen gibt? Holmes drehte sich langsam an das Master de Verräts, das sich durch dies Affer sieht, ist zugesellt Stendhal war so. Der Regisseur, aber das Drehbuch stammt nicht von ihm. Es gibt noch ein Underhand, ein die wir noch nicht gesehen haben, und wir finden, wer sie. Holmes lächelte schwach, wer solche noch dem Fäden, denn sie haben, selbst der beste Schneider kann einen Lossenstick nicht verhindern, der Skandal, der im Verborgenen begonnen hat, der Strang nun die Grandfesten der englischen herrschenden Klasse. Die morgen ausgebannt berichteten von Untersuchungen zum Verhalten der Richter. Abgerodni toschen aber die Bank hinweg Anschuldigungen aus, und die bolde Findlichkeit diesen Tollenen, mighty begehrt, offnem blieb, die tiefer bedrohung vor den Augen uniger, weniger verborgen. Holmes seinerseits blieb gegonebor, der Onwelt ungenuelhig, schweigsam, brand, Lestrade offentlich, Erklärungen abgabund, Richter Nervs, suchen nicht offentlichen, anherganhin, an dester Horgenden, brutet, mein Freund, über den kleinsten Details, Fäden sollen, Monogrammen, Bruchstücken, Verschlusshilter, Korrespondenz, brände sichtlich in Gedanken war, obwohl noch immer, nichts über das Ziel verriet, wir saßen wieder, einmal im Vertrauten, unordentlichen one Zimmer, von 221b, Drogenstrich ein schwerer, Rejan geisterhaft, über die Fenster, drinnen zeichnet Holmes Linien, auf ein großes Blatt Papier, soit ich, es, erkennen kannt, zeichnet ein Abfolge, von Einflüssen, noch Watson, sagt die uschsliglich, seien sie sich die Form an, ich büt mich vor, was ich sahen out einem Spinnennetz, einer kreisförmigen Struktur, an deren Notenpunkten, Nomen durch, Verdannetage, Linien miteinander, verbunden wären. Das hier, sagte andedutet, auf den jüngeren Rand, sind die Schneider, die Designer, Kanzler meist unfreiwillig, oder manipulier. Isadora ist ein von ihnen, weiter nan Kunden, Informanten an politisch Mittilsmänner, an de Heier, tippt auf die mit de Netzes, sitzt der Drahtzieher, Kind, Name, fragt ich, Holmes schüttelt den Kopfe, noch nicht, aber ich weiß, was im Kernlit, Control, Watson, dies war, kein Plan zur Bereicherung, is war ein Plan zur Reconstruction, ich start in an genau rekonstruieren. Gurachtigat, gemacht vielleicht, sogar die Monarchie selbst, sie duon auf Hochverrat hin,
Holmes nicht langsam, die sich über Jahr erstreckt einen Faden nach dem anderen, Stendhal war lediglich der Bühnenmanager. Isadora die Kostenbildnerin, Isadora die Kostenbildnerin, aber das Stück selbst, das Drehbuch stammt von jemandem, der viel litterande Cooler war hielt in UND Club, wir haben sehen Hanschan auf Holmes anweisen kehrten, zu einem Archiv Zurich, das ich seit Jahren nicht mehr besucht hat, der alten Anwaltsbibliothek in Gräsin, ein maffiges heilitem Waller Gesetzbucher, Präsidentsfalber und der juristischer Klinegeten, aus dem 17. Jahrhundert, hier sagdid, Holmes an der Zeugin, Dickenband in Riesegem, Ochsenblut vor bem Lederherver, voll im Zusammenhang, mit Stoffbetrag, is kennen, das nicht viel sein, mehr als man denkt, aber is ist nicht der Stoff, denn wir suchen, is ist die still, die in umjet, in Durnaxen, stund, fort mich durch Eimri, fast vergessener, Charakterswerfen, allesamt, betrafen, kleiner, Schneiderin, denen Diebstahl, Spionage, oder Verbrechens vorgeworfen wurden. Is, zeig nicht sich ein, eigenartiges Muster ab, in jedem Fall erhielten die Schuldigen, unverhielten es mit mild, Strafen oder, ihr Klagen, wurden ganz, abgesucht, und in jedem Fall war ein bestimmter Anwalt involviert, Sir Percival Channing, der Name kam mir bekannt vor, ich erinnere mich an ihn, sagte ich, war nicht im Botschaftsfall, von 1889 als Berater, tätig, mehr als empfehlen, antwortet Holmes. Hat einen Skandal vertischt, in den das Außenministerium und das Russisch gerichtet verwickelt waren, und jetzt ist wieder hier, von Fall, genau zu sein, und immer, im Zusammenhang, mit dem Moderekt, merkwürdig, nicht wahr, hielt ein, Gerichtsprotokoll ho, lassen Sie sein, Schlussplädoyer, verdict den Angeklagten nicht auf der Grundlage von sondern auf der Grundlage der Staatssensibilität. Dieser Satz taucht in jedem seiner Fälle auf. Ich runzelt die Stirn, ein juristisches Feigenblatt Geno, und ich glaub, dahinter verbirgt sich mehr als nur ein Verlegenheit. Holmes stand auf, wir müssen im sprechen, Sir. Percival Channing war ein feste Grade in der aristokratischen Rechtswelt, ein Mann mit Gepodor-Perik, schmale Pajom, Lakilnan Borough, Blick auf Lincolns in Fields, als, where ein Kamen, Siegert, Sinn, Schreiber, zunächst uns an Odins, Zugeran, da Holmes, stets obersugen, wenn etwas was oberriegt, uns an Kleins, Linnenteck, bestigt einem curiosen, Wappen, drei Schwarz Lilien, umschlungen von einer silbernen Krone, informieren Sie, Sir Percival freundlicherweise, dass wir ein Geschenk aus der Vergangenheit mitbringen, sagt Holmes. 10 Minuten später wurden wir in ein großes Walnaschels, Gefälters, Büro, Gefällt, dessen Wand, Geremten, bildenden, bedeutender, Urteil geschmackt, whereon, Sir, Percival stand hinter, in einem Briten, schreitig an der Mustard, ans aber den Rand seiner Brill hinweg, Mr. Holmes, sagte langsam an der Dr. Watson, ein Beruschung Schangbuch, wir wollen Klartext reden, sagt Holmes, aber schnitt mehr an der Wert, ein leichter Anflug von Unbehagen hascht über das Gesicht des alten Manns. Sie überschreiten ihr Kompetenzen. Das Tuesday ich selten. Antwortet Holmes, die Schneiderin Isadora Ascot gestern, beim Aufbau eines einflussreichen Netzwerks mitgewirkt, zu haben.
Die Gala in Tholt nur die Spitzer, dieser Verschrong, aber da ist da noch etwas, in jedem Fall, in dem ein Schneider oder Kunde in Zuworden droht, griffen sie ein. Sie verhinderten gerechtiget, den gerechtiget, saget Channing, langsam, hat viel, schickten, Mr. Holmes, an die Manch, devon sind, nicht dazu, bestimmt, entfernt, zu worden, Holmes Butte, sich vor, sie haben jemanden beschätzt, oder so etwas. Und ich glaub, ist die Zentral, Figur im Netz, Stendhal Ward der Agent, Ascot der Handwerker. Aber sie, Sir Percival, sind die Hand, die meist gent hat, herrscht, still, dann griff Channing mighty einem Sufser in ein Schublade und die holt einen mit grünem Wachs, versiegelten Umschlag, heraus ich hat, gehofft, dieser Tag kikimi, nicht sagt, und schab, ober den, schreidisch, aber ich hat vermutet. Holmes pfaff niet, den Umschlag, deren befand, sich ein List mit Nomen Kinder daven, offentlich alle hatten, Verbindung zum Finanzwesen oder zur internationalen Diplomatie, und alle hatten eins, gemeinsam, sie hatten Kleidungsstück von einem privaten Designhaus erhalten, das nur unter einem verschlüsselten Namen bekannt war, Schurg unter Krone, Holmes atmet scharf ein. Ich habe diesen Namen schon einmal gesehen, in einem Hauptbag, das Isidora verschlüsselt hat. Ist kein Name, sagt Channing. Ist ein Fraction, ein was, ein politisch, Verschwörung, Antwort der Anwalt, gegründet, nach dem Indianeraufstand, ihr Ziel war, Infok, den Anschein der Kontrolle zu wahren, egal mit welchen Mitteln, Schein aber Wahrheit, Mantel aber Klinge, Holmes verstummt. Also errichteten sie ein Imperium der Manipulation, sagt ich. Mod wurde zum Code, Schneider wurden zuboten, Kleider wurden zu, Hauptbuckern, ja saget, Channing, und jetzt haben sie den Rest davon entwort. Holmes faltet den Brief sorgfältig zusammen, nein, sagt mir die Huernot. In dieser Not arbeitet Holmes in der Bäcker, Streetbiss bebt in die Not, und sagt nicht, ein neues Diagramm, eines sich wieder, das Parlament, noch da Krone, dritte, sondern Tivas, heimtakischers, kein Schotnetzwerk, das Deutsch, Konzvertogaton Verda, endlich dritte, sich zu mirem, begann mit einem Mord, in einern Gestub da, endet mit einem Königreich, der Illusionen, Anduas jetzt, fragt ich, dort Holmes legt Sinnen, stift nieder, jetzt gehen, wir an den einen Ort, an dem alle Illusion, letztendlich aufgegeben werden müssen. Wo ist das? Abliegt zum Für, Windsor, mit einem Gefäll, stiller Word Bratschen, wer am Naxen, morgen noch Windsor auf, nicht mit einer Kutsche, oder in einem Taxi, sondern mit einem privaten Eisenbahnwagen. Denn wer im Auftrag der Regierung, Majest bestellt hatten, dat Holmes hat nicht geschlafen, saß darauf, seinem Stuhl, die Augen dunkel, umrandet, aber konzentriert und trommelt, mit den Finger in gleichmäßigem Rhythmus auf dem Griff seines Stocks, ich spürt die last, der Engel zu get, als wir uns dem ne hörten, was aber bereits als Zentrum der Illusion bezeichnet hat, Jean seltsam Formulering, deren Bedeutung ich nun besser und dat am Bahnhof werden, wer von einem ruhigen, scharfgigen Mann in Militäruniform empfangen,
Der sich lediglich, als Major Quail voorstelt, wortlos fort, o onzu Fuderch, private weege. Gas komt von Woxemen, watchen on gastutstan hecken. Bis wer schlieglich, ein Abgeljeans Gebgud, am Rand de Windsor, Jolondas, Arichten, mijn herren, Sigid Quail an de Dutet, of den, Gefubox on Porticus, wordt sie im Wintergarten. Fragt ich, Quails gesicht Sosdrak, war under Kober, der Mann hinter den Lilien. Der Wintergarten war ein Sonnenunterflut Kathedral, aus Glas an de Gran burst, mit tropischen Bluten, kunter Innenstand ein Gestalt, die ich noch nie, zu vergissen hat. Ein letierer Herr, groß und schlank, gekleidet in einen perfekt geschneiderten Morgenmantel von so raffinierter Handwerk skanst, dass Eros Schatten an de Licht gehoben schien. Holmes blieb stehen, Lord Silas Fenton, zag der Dormandretta sich langsam. Sein Gesicht war streng, von Alter und Aristokratie gleichermaßen, gesiegt sehen, eisgrohen Augen musterten. Holmes nickt, wie man einen Gast begrüßt, sondern wie ein Schackmeister seinen Gegner beobachtet, der endlich das Ende Bretts erreicht hat. Ich habe mich gefragt, wie lange du brutschen würdest, sag ich Fenton mighty ruhiger Stimme. Ich hat gehofft, du warst langsamer, das bist du normalerweise, wenn es am Herzen geht. Ihr Feller antwortet Holmes ruhig war, dass sie glotten. Ich heit einen Fenton lächelte schwach berühren. Holmes ging vorwärts, angelegt ein Gefällt, Papier nebenein, Porzellantitis auf den Eisentisch, ein List aller Beamten, die über das von ihnen aufgebaut Netzwerk kompromittiert wurden, diejenigen, die ihr verschlüsselten Kleidungsstück trugen, ihr Sitz pflasterten, an der ihr gefühlsten, an der signeten, Fenton warf, kaum, einen Blick darauf, sie wurden feststellen, dass die meisten von ihnen bereits unantastbar sind. Sie wurden earnend zum Ritter geschlagen oder sind durch ihren Reichtum abgesichert. Sie verkannen sich, sagt Holmes, die Bloßstellung ist ihr Verhängnis, nicht die Gerechtigkeit. Sonnenlicht, der Litiermann mustert ihn. Sie glauben immer noch, dass Entholung Verderung bringt, dass das Zurückziehen des Vorhangs die Illusion entkraftet. Aber Illusionen, Mr. Holmes, sind nicht von ihren Schöpfern abhängig. Sie leben, weil Menschen brokene. Die Gericht, die du beschätzt, das Reich, dem du denkst, sie bestehen, nicht weil sie rechtschaffen sind, sondern weil sie es zu sein schienen. Das habe ich bord. Holmes schüttelt den Kopf auf. Du hast Verfällnis unter der Spitze konserviert. Ich habe die Ordnung bewahrt, sagt Fenton. Ein fragiles Gleichgewicht. Ja, wir haben Schneiderin on de Pflaster in dunklen Korridoren eingesetzt. Ja, wir haben unsere Botschaften in Skum und de Manscheten eingebietet. Aber was sie wird nennen, or Herrschaft in einer Welt, in der Regeln weniger Zulen ausgerocht, daraufhin verstamt Holmes. Ich erwartet, dass sich schlagen wird, sein Intellekt war für an de Klinge, when Udracht dat stattdessen lent sich leicht Zurich an de Sprach mit beinahe leiser Stimme. Sie haben das als gitten, die Kontrolle zu behalten. Fentons Augenfalten was gibti sonst noch Kurs, darauf verlegen. Wer den Wintergarten, wieder beglitet, von Major Quail. Holmes saget niets, bis wer das Gartenter passiert hatten. Hinter Anschlag der Neblige, Silhouette der Windsor, Turm wie ein alter, gleichgültiger Gott ist.
Also furtig, fragt ich, nein, antwortet Holmes, Word, nie furtig, while nicht verhaftet word. While das nicht nigist ich blieb stehen, ich kann dir nicht folgen. Holmes dretta sich zu mir am. Ein Mudes, lakilnam spielt Sinnenmund, Fenton hat bereits begonnen, sich auf Sulsen, du hast dies Geissen Watson sein, Bedürfnis, sich zu rechtfertigen, zu erqueren, das ist, das Kensiken, insmans Dessen, Illusions ihr broken, ist, an de sobald die Wahrheit, selbst im Flüsterten, ens Licht kommt, verbreitet sie sich schneller auslugen, an de die Wahrheit ist, das England jahrelang in sorgfältig arrangierte Toschungen gehält war, da Tuschung erfordert Perfection, an de Perfection franzt aus, später, am Abend, Zurich in der Baker Street. Erhielten, wer von Lestrade, die Nachricht, das, Lord Fenton, stillschweigend, aus, drei Beratungsgremien, zurückgetreten war. Sein Name, der einst neben Ministern und dem Magnetenstand, verschwand amlich, aus Funoten an der Auskasson, ichweg zu behaupten, das ewallig verschwinden word, saget Ichmanner wie, verschwinden, nicht, sagdit Holmes, Sievertkehr, Einflussword, geisterhaft, Manword, in a nie wieder, ganz, Vertron, sie werden, nie wieder, ganz, sein, onder die, ändern, einig werden, verhaftet, einig werden, verschend, bleiben, aber niemand wird verschend bleiben, in den folgenden Tagen liefen Holmes und ich in einer seltsamen, still durch die Straßen Londons. Die Stadt blieb wie immer ihr Kutschen ratterten über das Kopfsteinpflaster. Ihr Werkfer eilten an den Hindlern vorbei. Ihr Nebel kringelte sich wie ein Leichentag, von den Dukern, und da hat sich etwas verandert. Ein Richter, der davor bekannt ist als ländisch Finanziers, würzig, günstig, Zubertilon, Kat, sich plötzlich, von einem Fall, zurückgezogen, ein Schneiderin Soho hat, still an der Lies ihr, Türen geschlossen, ein Klatschkolumn in die Seiten veröffentlicht. In Encryptation, das Artikel zum Thema matcht im Chaton die Wahrheit, Parch.com, in Brackstücken ans Licht. Eins, abends, fand ich, Holmes allein, am Fenster, die Geige, unter dem Kinn, den Bogen in der Hand, spelt ein langsam, melancholisch Melodie ein, ungarisches Stück, das ich nicht kennt, ich wort bisser fertig war, Beverage sprach, du hast das, nichts, zerstört, sagt ich, du hast, nur ihnen Fäden der Chestnutten, Holmes nicht, eben ein Schmel, antwortete, ist dies der richtig, Fäden, under das ganz Kleidungsstück, fällt auseinander, ich blickt zum Kaminsims, wo das Kleid noch immer hing, Isadora Ascot's letzt Stechfung, nun in Glas eingeschlossen, ein Geständnis, ein Kodex an deren Vermächtnis. Glauben Sie, dass man sich an Sie erinnern wird, fragt ich. Holmes starrt das Kleid an, von denen die wichtig sind, sagt das letzte Mal Orwanten, wer die, Affa, einig, woken, später, an einem grauen Morgen, rennt der Regen sanft, gegen die Fensterscheiben presselt, ein Brief ist angekommen, kein Name, keine Absender, adressi deren, ein einzelner Siddenfetzen, schwarz MIT 3 Worten, in Silberfäden besteckt die, umgekehrt, Wahrheit entwort sich. Holmes lächelte und steckte es, kommentarlos in sein Tasch,